der Zeile noch Anes, was hat sich getroffen. Los ich euch dachten, Tage wieder einmal mit unserer Leidigkeit. Wie also zu verdanken dem dosigen Leidigkeit, sind mir nicht so geworden von einem großen Unglück. Ob ihr wollt hören die dosige Meister, legt ihr sich weg, seid Meuchel, da auf der Bank, und ich will mich leiden, heißt es auf jene Bank, da ist mir nicht zu der Hand. Otter soll ruft sich an zu mir einmal als der eigene heißene Seuche, vorndig mit mir in der schmalen Eisenbahn, was man ruft sie dort der Leidigkeit. Und Mechmes mir sehen das mal, wie allemal gewähnt Sachakol, ja, zwei Paar Scheuen hängen über einen ganzen Waggon und warm ist gewähnt genug. Warm ist gewähnt genug. Haben mir Machilla ausgetan die Jacken, zerspielt die Chiletten und zerlegt sich wie beim Tappen in Weingarten. Auf ein Bank, ich auf der andere. Pavolie und breitlich, wie sein Steige ist, der Zeit, und ich höre mich ein, verschreibendig bei sich in Meuer, etlich Wort. Okay. Bekedei, ich soll das noch dem können übergeben mit sein Luschen. Wie bei mir, das ist gewähnt. Vayehi b'mei. What is it? Vayehi b'mei, it's Hebrew, and it was in the times. Okay, Vayehi b'mei, das ist gewähnt, nicht heim gedacht, bei Konstitution, als haben sich ungeheuben, heißt es, die Jeschies auf jeden. Hotch a viele uns haben mir in heißen, darf ihr wissen, für ein Programm kein Meure nicht gehabt. Über was meint ihr? Haben wir nicht Meure gehabt? Pushet, weil es ist nicht da bei uns, wer es soll schlagen. Malt euch, lasst sich euch dachten, man soll suchen, wollt man schon öfter gefunden bei uns euch als solche, was wollten sich nicht abgesagt uns ein bisschen durchluften. Das heißt, ich mein Tage, recht durchbrechen die Beine. Als Simmen hat ihr, als es haben sich angehäuben lassen Herren die gute Series von Arum und Arum, haben unsere etliche Pritzim Recheem weggeschrieben, besod Soides ahin, wo man darf. Hayot, wie es wohl gewähnt ein Joische, mehr soll, heißt es, in heißen euch etwas tun, und sie nicht da mit wem lachen, beten sei, man soll sei kommen zu Hilfe. Das heißt, man soll sei Leman Hashem, was Jicha schicken Menschen. Und los sich euch dachten, sie ist nicht weggegangen, kein 24 Schuh. Kommt an eine Idee, euch besod die Säudes, als es gehen Menschen von Wannen, von Schmerinke, von Kasatin, von Rasdielne, Popelne und von noch solche Mekoines. Was haben sich ausgezeichnet mit seinen Klappers? Die Kasche, wusste das, Sascha? Kasche, also ich habe gesagt, von wann ist man das bei uns geboren, von dem dosigen heiligen Sod?
Der Reut haben mir los sich euch dachten, ist dann schnick. Nech mon konov, ruft man ihm. Wer ist от der dosike Nefesh? Ihr folgt doch in unser Winkel, darf man euch ihm abmollen, ihr sollt sein mit ihm bekannt. Let's pause and translate. So, did everyone figure out what's going on? Yeah. Yeah. So, I think it's a story. Wir seien Nitzel geworden von einem großen Unglück. Nitzel is saved or rescued. From a big, okay. Yeah. B'chdei, so that Vayi b'mei, in the time of Vayi b'mei, base Constitutie. So Constitutie is 1905. So haben sich ungeheuben, heißt es die Yeshiyas of Eden. What is the Yeshiyas of Eden? That's a salvation, isn't it? Salvation, yeah. So this is in inverted commas. Everything is sarcastic. So Yeshiyas of Eden, he wants to say that the pogroms, the redifas, the persecutions, but he says Yeshiyas, salvations. And of course he's censored, so yes. No. He uses the word pogrom there. Oh, he does, yes, he does. yes. Excuse me. What does Vayehi Bamei mean? And so it was in the day, or in the days. And so it was. So we're coming to Purim, and that's how the Vayi Megillah starts. b'mei Achashverosh. Yeah. Okay. So this is the time after the Constitution was given. The Constitution was given, I think, because of the revolution, and there were people on the right who were against the revolution and against the Constitution, and they blamed the Jews. Can I just ask one word? Giletum. Gilet is I can't think what that a was. vest. Vest. Pidjak is a, what do you call it? Jacket. Pijakan. Pidjak is a jacket, is a what, you know, when a man wears a suit. They have A vest. They have a jacket, a three-piece suit, a jacket, a vest, and the pants. Yeah. So Yeah. pidjak is of Russisch. A bissel durchlufteren. So air out. So this is, he says, we didn't have any fear of a pogrom. Why? Because we don't have anyone who would sezol shlugen, who would beat us up. Why? Because there's just not enough of them. Maltach, but if we really started looking, we probably could find a few, but that wouldn't abgesucht, was wollten sich nicht abgesucht, uns ein bisschen durchlufteren. In other words, there would be some willing pogromists there as well. Yeah, if you started asking around, but generally there's not enough volunteers for that. No, is that because there's a majority of Jews in the area? Hasten. So there's no more Jews in any of these places, but these were Jewish settlers. Yeah. Dus heißt, ich mein, Take, recht durchlufteren die Beiner. He says, he starts off saying, we're not afraid, then he says, well, you know, there are some people who wouldn't mind. And then he says, dus heißt, ich mein, Take, recht durchlufteren die Beiner. Actually, really break our bones. Not just air us out, but however, what happened? Es haben sich ungeheuben losen Herren die Gittepsires, again sarcasm, die Gittepsires, von Arim und Arim, haben unsere etliche Pritzim Reshoim, so Pritzim Reshoim are the non-Jews.
Well, the landlords, but there's no more landlords in those times, but I guess it's the landowners. I'm guessing it's no, there's no more estate owners in those times. Why, Sasha, excuse me, why aren't there any estate owners? This is 1905, prior to 1905. Yeah, it's not they're all gone. This is Apuritz is somebody, higher ups. It's just the higher ups, It's like local politicians here. Avec geschrieben besod soy des ahin v'medarf. They wrote there where you should. Hayos, seit wissen, es wollt gewesen a Yosher, that it would be an honorable thing or a fair thing, just thing. Mezol heist is in hasten euch epis tun. Because in all the other places there are pogroms. There's pogroms everywhere in Ukraine. This is mostly Ukraine because there's very few Jews in Russia. So I say Ukraine. Yeah, that's the pale. That's with the pale. Yeah, there's also Kishinev. We know about Kishinev. That's Moldova. We know about Belarus, but this is taking place in Ukraine, and this is actually Western Ukraine. Und es ist nicht du mit wemen. Ja. Mezol heißt es in Hessen euch etwas tun, und es ist nicht nur mit wemen. We need also to do something here. This is what the higher ups are saying, the local administration. But there's not enough people. Lechein, therefore, beten sie, mezol sie kommen zu Hilfe. Das heißt, mezol sie leman Hashem, for God's sake, or Be sure to, without fail. Without fail, was gicha euch schicken Menschen. Send people. Und lass ich euch dachten, and you can imagine, es ist nicht im Ganzen, es ist nicht da weggegangen, kann 24 Schuhe, and it didn't even take 24 hours. Kommt eine Idee, comes the news, euch besod soides, secret, in secret, as es gehen Menschen. Von Wannen, von Jmerinke, these are all the cities, small villages, cities. Jmerinke, Kazatin, Retzdelne, Popelne, und noch als Aleichem Mekoimes, against sarcasm, because Mokem is like a place of repute, but he is a place of ill repute. Was haben sich ausgezeichnet, and they are known, they're mit sehr Klappers. Klappers is like Schlagers. Yeah, Schlagers, yeah. Die Kasche, and the question is, von wannen is man not bei uns geworden? How did we find out? Von dem Dosiken Heiligen Sod. Again, sarcasm. Der Ruf haben wir, los ich auch dachten an Istochnik, that's a Russian word. Istochnik is a qual. A source. We have a source. And the source's name is Noach Tonkonog. Tonkonog is a family name. Means. And that's what you call him. Yeah. That's his last name. It literally means thin legs. But apparently it's a Jewish family name. Rifmenim. Noach Tonkonog Rifmenim. Okay, so let's read further on. Lottie, please continue. Can I just ask, was haben sich ausgezeichnet mit ihre Klappers? Again, what was that? So, you know what Zeichen is? Well, Take a sign. Zeichen is a sign. A sign. Yeah. So the ones that stand out, that are known. Well, let's see what the translator says. Constitution, local patriots, glad tidings, dust of a Jew. Does anyone see what is gezeichnet?
It'd be down further because don't you know 24 hours 24 later, hours, kazat in razdelne. Famous. is Noah Tonkonov. Who was this? Yeah. Oh, yeah. Nou, haben sich ausgezeichnet. It must be further up. This equally Where are they famous. coming from? Equally famous for their roughnecks. Yeah. Yeah. So ausgezeichnet is they stand out. Yeah. So what are the what's the clappers? The Clappers are roughnecks, the bashers. The Oh, bashers. the clappers are the roughnecks. Okay. Yeah, the people who go running around bashing them up. Okay. The thugs. Okay. The thugs. Yeah. Lottie, please continue. Nach Neuer. Tonkenov ist Ayi, was ist gewachsen mehr in der Länge wie in der Breite. Mach ein bisschen ein kleines, Sascha, so, die Werte. Ja, a little bit bigger. Bigger. That's it. Wie in der Breite. Gott hat ihm gegeben a Porfies, benutzt sich mit sei. Keinmal ruht nicht und selten wenn gefindt man ihn in der Heim. Ist vernommen mit tausende Geschäften, mehr Fremde wie eigene. Sein eigen Geschäft ist, was hält die Druck und Machmes hält die Druck, die einzige Druck in heißen, der Ribbe kann sich mit Notchal Zwe hat zu tun mit Prinzip ist ausgebunden mit alle Chintovnikes und weiß von alle Säudes. Thank you. Let's pause here. Yeah. So is this paragraph is all clear about this Nayach Tankonog? Yeah. She is friends with the administration, and that's why she knows all the secrets. But how the book, does that mean he's a printer? He's a printer, yeah. Yeah. Toby, please continue. Oh, that was short and sweet. That was 2 pages, Lottie. No, I'm saying that last paragraph. Oh, yeah, that was short and sweet. Where are we up to? Hot von dem Dosiken. Yeah. Hot von dem Dosiken. Hot von dem Dosiken ist dort Schnick, ist man das geworden von der Gitte zu. Das heißt, allein Tage, der ist dort Schnick, heißt es, hat das ausgeprägt über der ganze Stadt. Versteht sich, etlichen Besinder hat eingeräumt, als Sod in euer, das derzeitig nur euch. Ein anderen wollt ich es nicht gesucht. Und oder so in die ganze Stadt geworden von ein Eck bis in anderen Eck, als es kein Chuliganes und als es ist ausgearbeitet geworden, ein Plan. Man soll schlugen jeden. Man weiß viele wen, in was a Tag, in was a Schuh, man wird schlugen. Und von wann man wird unheiben zu schlugen und wie soll man wird gehen. Als Ding ausgerechnet, wie in Luach. Und sie ist geworden in Stutt, los sich euch dachten, Choshech Afla. Und meint ihr, wie zum meisten zwischen die niedrige Klassen. A modne Sach, hört ihr, mit die Ormleid. Meile an Bild, als zittert vor solche Sachen, versteht man doch noch mit dem Zeichel. Hat nebach Meure, man soll ihm Sholem zwischen Ja und Nein nicht machen vor a Kafzan
Aber ihr, fartige Kapitanin, was sichert ihr also? Was hat ihr einzustellen? Nein, sollt ihr sehen, wie man hat gehabt, die Kinderlach und man hat Mafkir gewähnt, Hack und Pack und man hat ungeheuben behalten sich. Wie behalten sich? A steige Jiden, wer bei einem ehrlichen Goy in a Kehle, wer beim Notarius auf dem Boden, wer beim Direktor in Zavod, ein etliche gefindt sich seins, noch ich, eine, wie ihr kickt mich an, hab mich nicht gewollt behalten. Nicht mach mis, ich will mich für euch beriemen, noch ich will euch geben zu verstehen mit a Gang, wird ihr sehen, als ich bin nicht im Ganzen ungerecht. Erstens frage ich Akashe, was ist der Zeichen, was man darf morgen haben für a Pogrom? Mama Nefesh und Mama Nefesh und Scheines will ich euch nicht sagen. Es kann sein, als ich wollte euch nicht gewähnen, was ich als ein Takif und wollte euch wollen behalten sich auf der heißen Schuh. Fragt sich aber, wie behält man sich? Von wann bin ich bewohnt, le Maschal, als Tage der eigene Goy oder der Notarois oder der Direktor von dem Zavod, Beshat Behele, ihr versteht und chitz allemen, wie lässt man das über a Stut glatt so auf Hefke? Nehmen und entläufen ist kein Kind nicht. Man darf sehen etwas tun. Noch mit Steins gesagt, was können jeden tun? Nicht schalstwe, Mestamme, ist bei euch da in Stut einer Attraktiv, was ist a Chashuv bei Natschals. Bei uns in Heißen haben wir einen solchen. Nachman Kasoi heißt er. A Jid, a Podratschik. Let's pause here, Toby. We'll translate because there's a few words here we don't know. Very, very interesting. So, where did we start? Sort of predictive, isn't it? Making Jews hide. Wat van deze kennis Deutschnik is met gewaren. So, Noach Tonkanog told everyone in secret. Every single person he met, he told in secret, I'm just telling you alone that there's going to be a pogrom. Yeah. And the whole city, knew from him telling in confidence to each person. And so people started hiding. Is geworden choich ve'efele. We had this word before. Choishech. Choishech ve'efele. And what is it? What is it? Choishech ve'efele? Darkness and darkness. Darkness and darkness. Okay. By the way, what's the word oysterpoiket? Oysterpoikt. Poik, you know what a poik is? No. A poik is a drum. Poik is a drum. Yeah. So he rattle it out, something like that. Yes. Mm. Man soll im Chas v'Sholem zwischen Ja und Nein nicht machen verkapzen. It's a very good expression, zwischen Ja und Nein.
It's like auf een minuutkele, in een rege. In a something like- flash, yeah. in a flash. In a second, yeah. Was hat einzustellen? What have you got to lose? What have you got to lose? Einzustellen is the same as risikieren. Yeah. Und gehabt die kinderlich, man hat mafker gewehen, Hack und Pack. Und man hat ungeheuben behalten sich. Mafker gewehen? I think mafker is to sacrifice. But here, perhaps they just started running. Let's see. Travel like wildfire. What's there to lose still? Drop everything. Mafkir gewein, so abandoned. Yeah, abandoned, yeah. Grab their children and run pell-mell for cover. Abandoned, yeah. Okay. Discarded. Wo behalten sich a Steger Jiden? Where, for example, the Jews hide? Wer bei an ehrlichen Goy is honorable non-Jew, Honorable. in a keller, in a cellar. In a cell. Wer beim Notarius is a notary, of ein Beudem. Wer beim Direktor in Zavod, etliche gefind sich seins. Nur ich einer, but I alone, wer kijkt mich an, as you look at me, as you can see me, hab mich nicht gewollt behalten, nicht macht was ich will, mich verherberiemen, not because I want to brag, no, ich will euch geben zu verstehen mit der Gang. I will let you understand with a... What's a gang? A gang is like... A way. with a way, with... Path, sort of a way of doing something. Huh? With... Time? with this kind of reasoning. Ah, I'm not trying to boast, but you'll see what, if you think about it, metagang is, yeah, so reasoning, Yeah. you think about it, metagang, and this is his reasoning, wird sehen, as bin nicht in ganzen ihm gerecht, and you'll see that I'm not totally wrong. Erstens, frage ich Akasha, first of all, let me ask you a question. Was ist der Seichel? What's the reason? Was me darf moire haben for a pogrom? Why should we be afraid of a pogrom? Strange question. Okay. Me manavshach ... Here, so censorship. Perhaps there's a censorship here. Like Judith said, censorship, because ... Me manavshach is eins von die beide. It's either this, either that. So he doesn't explain what the Mamanavshach is here. It's just dropped. So either they kill you or they don't. So it's like a Gotzach, but not explained here. So could be censorship, could be he just doesn't want to say it out loud. Yeah. Vehashenis, and secondly, welch ich nicht sagen, es kann sein, als ich wollte öfter euch nicht gewähnt, bei sich als Takef, und wollte öfter auch gewollt behalten sich in der heiße Schuh. As Takef, such an important person, in a heiße Schuh, in the time of... The heat of the moment. In the heat of the moment, yeah, exactly. Yeah. So you see the translator translated it. He said either you live through it or you don't. We don't have it in Yiddish, but he added it. Yeah. And secondly, even assuming that I'm no braver than the next man, so Takif I thought was important, but he is translated as brave. and when push comes to Push shove, comes When to push shove, comes that's to in shove, a Hesa yeah. shoe. I'd also like to hide somewhere else. But I ask you what is safe. So he is saying that all these people, all these ehrliche goyim, are not so ehrlich. yeah, Yeah. Well, they might not be. surprise. Yeah. You can't rely. You on can't You can't rely. rely on them.
In other words, if the pogromshikis come into the shtetl and the whole shtetl is empty, what are they going to do? They go like, oh, the Jews have vanished, the aliens took them, let's go They're back. going to beat up the They're going to go house to house, they're going to start looking for Jews, exactly what the Nazis did. It's, it doesn't take that much seichel, right? Okay, so Rachel, you had some questions? It's okay. Well, what about the B'shas Bahele? Bahole is pogrom. Bahole is ruckus. ruckus, yeah. So at the Rampage, something like time, that. at the time of the rampage. Yeah. Okay. Okay. Bahole is panic, actually. Yeah. But Mendele Machis has a story that is called B'shas Bahole or something like that, and that's about a pogrom. And that was censored, and that's why he's using these words, which are euphemisms for a pogrom, because Bahole is panic. Okay, so please continue, Toby. Was he writing in when was he in the United States, Sholem? Probably. So he could be writing and he's still worried 1909, 1910. Yeah, he writes for all the Jews everywhere, including the Jews in Russia. So his readership. So his readership, he wants everyone to read it, so he's worried about censorship. Absolutely. Am I still reading? Yeah, you're reading. Sorry, where are we up to? Aida Padrachik. Padrachik mit keilige Boot mit sammetenem Gilet mit Adire an eigene und machmes is a Padrachik und hat a heilig in einem Chaussee. Is hashuv bam ispravnik. Trinkt mit dem Thai bei einem Tisch. Und an Ispravnik haben wir demult gehabt, los sich euch dachten, darf a gitten Goy, a dement von a Goy. Daenu. Der Heino. Nicht der Heino. Daheinu. Der Heino. Daheinu. Pflegt nehmen a Kerbo und noch durch Nachmen Kassai. Und das heißt, nehmen hat genommen bei jedem. Verrot nicht. Noch bei Nachmenen pflegt nehmen mit mehr Cheshik. Meise Podratschik. Ihr versteht? Hakizur, mir hat sich gesehen mit Nachmanen und mir hat ausgestellt ein Zettel und es ist geworden Geld und los sich euch dachten, hübsche Matbea, worin in dieser Zeit, wie kann man kommen zu Poritz und nicht anspeien in der Hand. Sie sollen, wie sagt ihr, geben Brie in die Finger rein, versteigt sich, als der Poritz hat ins bald beregt, hat ins beferisch gesagt, als wir mögen gehen schlafen. Es wird gut nicht sein, dachte sich, geht. Ist doch aber voran bei uns in Heißen an Istochnik, was weiß von alle schwere Herzen, ist sich mir scharf nach von Konnog, heißt es, und los daraus a Klang über der ganze Schnut, besod geweintlich, es ist schon noch von der Gitte Chevre a Depeche, hat sie allein gesehen.
schwört soll so sehen, als geht's. Woje steht in der Pesch. In der Pesch steht mehr nicht wie ein Wort. Jedem. Ein Mieswort. Jedem. Läuft man doch mit damit zum Ispravnik, Poritz ist schlecht, sagt der. Was ist die Schlechtigkeit? Sagt man ihm, es ist da a Depeche, fragt er von wannen, sagt man ihm von jenem Mekoimes, fragt er, was steht in Depeche, sagt man ihm, jedem. So lacht er sich und sagt, ihr seid größere Runen, sagt er. Ich hab Märchen, sagt er, ausgeschrieben von Tolkien, a Sotni Kosaken. Ich hab, sagt er, ausgeschrieben von Tolkien, a Sotni Kosaken. Der Herr Kosaken ist auf uns geworden wie ein neuer Oid. A Jid, als der seht a Kosak, a Kosak wird bei sich Takif und stellt aus der ganze Welt a Feig. A Kleinigkeit, a Shomer. Yeah, let's pause here. Yeah. So there is this person who is so Nachman Kosoi. Kosoi, by the way, is cross-eyed. One has long legs. Yeah, one has the long legs and the other one is the cross-eyed. Aida Podradchik, so he's, I guess he's a manager. Podradchik is a manager? Perhaps, let's see what. Right. Nachman Kosoi, contractor. Yeah, contractor. Okay. Yeah, I wouldn't worry about all these Russian words. You don't really need them. You don't need to except that, them. It's you can't kind of Can't make sense. build a coherent picture of what he's saying if you don't know the terminology. Yeah, Podradchik is a contractor. He's not a manager. He's a contractor, and he's a top contractor because he has he has a investment part in the highway, in the road. So he's invested in the road. Sorry, where do you get that from? Second line. Well, Is a Podradchik. It's not protection. Chelik is part. Yeah, but where's okay. Second line at the end of the second line. Yeah, he's an investor. He invested money in the highway. Yeah. Is a chushev in road building. Yeah, he's a contractor. Also, he invested money in it. Is a chushev bam ispravnik. Ispravnik is an administrator of some kind. Well, let's see what. District chief of police. A contractor, Silkvest. The prefect. Prefect. The prefect. You know, Sasha, it's very strange how he describes him with a round beard, a silk vest, and a big house. Yeah, because he's a rich guy. He's a rich guy. If he's I know that. if he's an investor, he's a rich guy. Yeah. And then there's the Ispravnik, the prefect. He takes money. He takes money from everyone. He's a dement von a Mensch. Where is this?
a Dimmen von einem Mensch. Dehainu, Von nicht Agoi, Dayenu. jemand von Agoi. A Dimmen von a Goy. Dehainu, was heißt, That means that is, pflegt nehmen a kerbel. That's what makes him so wonderful, because he used to take bribes. Yeah. Und nur durch Nachman Kasoi, and only through Nachman Kasoi. Das heißt, actually, he would take through everyone, why not? But through Nachman, he would take with more cheshek, with more enthusiasm. Especially, yeah. Ihr versteht? Okay, Kitzer. Well, if you take bribes, you don't want to take bribes just from everyone. So you want to take bribes from a reliable person. But he would take bribes from everyone. But more cheshek, more enthusiasm, when it's through Nachman Kasoi. But you also knew where you were with him, that he could bribe. He's a good politician. He's a good prefect. He's a good guy. Yeah, a he good delivers. guy. Yeah, he works with the Jews, and Jews work with him. Hakitzer, man hat sich gesehen mit Nachmanen, man hat ausgestellt a Zettel und sie geworden Geld. So people saw this Nachman guy, ausgestellt a Zettel. I guess they put. Basically, they made a contract, isn't it? Zettel is they put together like an invoice. It came to an agreement. Well, let's see. A kitzer, in short, drop a list of donors. Okay. Manage to raise funds, a tidy sum. Yeah, fair enough now. So, yeah. And now everything is perfect except Noach, the printer, who is the istochnik, the source, the hidden source. So there are two Jews. One is Nachman, the other one is Noach. The names are kind of similar. He says, don't get too excited because I just saw a telegram. In the telegram, there's only one word, very unpleasant word, yedim. We're coming. And now they run to the Excellency, the prefect, say there's a problem because there's a telegram, and he says, what telegram? Well, we saw a telegram. From whom? From some people. Which people? From those places. And what's in the telegram? It says Yedim. So the police guy starts laughing. You're bigger fools than I thought. Why? Just yesterday I ordered a company of Cossacks. So he says here, a depeche, jene Mekoimes, jedem zelachter sich, sagt, ihr seid größer Naronim, sagt ich hab Nächten, sagt ausgeschrieben von Tolchin, a Sotne ist 100, Kosaken. So, Kosaken, we know the Cossacks, the Ukrainian Cossacks in the 17th century. These Kosaken are the Russian Cossacks. They are the ones from Russia. They're Don, Rostov-Don, that's the part of Russia. It's on the other side of Donbass. You've heard of Donbass? So Donbass is actually an abbreviation, and Don is the river. And so on the other side, on the Russian side, are the Cossacks. And these Cossacks are in the Tsarist army. They're like the Tsarist guard. And so these are like the military police. They're the good guys. So the local, I want to call them Ukrainians because that's my position, but they can be anyone. But since they're in Ukraine, I'll call them Ukrainians. They are afraid of the Russian Cossacks. They're not afraid of the Ukrainian Cossacks. Ukrainian Cossacks haven't existed for centuries at this time. Okay? So that we know why here Sholem Aleichem says, as is geworden
ist auf uns geworden wie ein neuer Haut. We grew a new set of New skin. new skin, a new set of wings. Aí, dass der seht, a Kozak is nicht a Kozak. Cossacks are the Ukrainians, but a Kozak is it's a different pronunciation, the same word, different pronunciation. A Kozak, that's a Russian pronunciation, wird bei sich takev, he becomes courageous, stellt aus dem ganzen Welt a feig. A Kleinigkeit as a Shomer has such a defender. All right. What does it mean? Like, what's he saying? Gives the world a finger. He gives the world a finger. He shows the world the finger, yeah. Who does? I mean, A The Jew. Jew, when he sees these rescuing Cossacks coming, yes. everything's nice, and he says, up yours to the other side. Up yours to the All of other a sudden he side. becomes very brave. Yeah. Yeah. Right. Yeah. Well, apparently it's 100 of them too. 100, yeah. And they're on horses. They usually come on horses. It's a horsed. That's right. So they're the cavalry. They're the Cavalry. yeah, they're kind of like the Because their cavalry. culture, the It's- culture's on horses, isn't it? That's right. Both Ukrainian and the Russian. They're all on horses. But this is the mounted police. So the Sholem Aleichem referred to the pogromщики as hooliganes. So they're hooligans. Yeah. But these are the proper military with horses. Yeah. A Jew only needs Und to es see war a gewesen dasselbe, wenn Sholem Aleichem hat geschrieben Fiddler on the Roof, an der Tefke, wenn sie gewesen der Pogrom, sind alle gekommen auf Fayette, sie sind gewesen bloß die Polizei. Remember? I don't remember. I've Yeah. watched that movie a long time ago. I don't remember. Yeah. About it. So here it says Cossack, and you know this word in English generally means the bad guys, but in Yiddish Well, this after is Khmelnytsky, that's Yeah. what we're indoctrinated with. right. Yeah. But these are the Kozaken, and they're the good guys. So it's a tiny little difference, but The it, Kozaken as against the, how do you pronounce the other ones? Hooliganes. of Yiddish, Kozaken and Kozaken, there's no difference, but einer is a Kozak, der zweite Kozak. Efter Kozak and Kazakh. Kozak, efter there is a difference. But keep in mind that 20th century there were no Cossacks, there were no Ukrainian Cossacks anymore. Why was that? They had assimilated into the Russian Cossacks. Well, why are the Ukrainians fighting the Russians? Because of nationalism. The Russians had subdued and destroyed all Ukrainian nationalism because it was causing lots of problems. So that was, Cossacks were part of that. Cossacks are a huge part of. I mean, Cossacks is the army. They didn't really have any other army except for the Cossacks. And the Khmelnytsky was the head of the Cossacks. He organized them, actually. They were just a rambling group, Yeah. and he got, Yeah. Yeah. they're organized in his time. And So these are the other ones. All right. So let's continue reading. Schauen wir die ganze Sache. Who came next? Rachel came next. Okay. So Die ganze Sache. yeah, die ganze Sache. Okay, just a second. I'm just gonna. Die ganze Sache ist nur gewesen, wer von die zwei Wellen kommen früher. Sie die Kosaken von Torchin, sie die Chevre, Klappers von Sterinke. Der Seichel Hischer, Hayasher. Ayosher, hat אפילו bedarfst sagen, als die Klapperswellen kommen früher, weil sie fuhren mit der Bahn und die Kosaken reiten dich. Ist aber gewesen die ganze Hoffnung auf unser Leidigeier
auf dem Leidiger. Jeden haben einen großen Gott, Tomer, wird tin an Nest, der Leidiger wird verspätigen, Chotsch auf etliche Schuhe, und das ist bei ihm eine gewöhnliche Sache. Das trifft sich bei ihm oft gemacht alle Tag. Und lasst sich euch dachten, als itziges Mal hat sich mit ihm Ort der Nest nicht getroffen, etwas wie oft zu Lachaches. Ist gegangen von Stanzie zu Stanzie, Tage nur wie ein Seiger. Ihr könnt sich vorstellen, wie viel Gesinnt das hat bei uns zugenommen und was für ein Pachet sie geworden in Stadt, als man hat sich der Wist von dem ist dort nicht gewöhnlich, als sie schon da ein Depeche von der letzten Stanzie von Christopowke, jedem. Und nicht nur jedem allein, jedem mit Hurra. Is that right, Judeus? Jedem. Jedem. Yedem means they're coming in another language, doesn't it? In what We are driving. Wir fuhren. Okay. And I'm sorry, I couldn't read it properly. Okay. Gewöhnlich hat man die dosige Idee abgetragen gleich zum Ispravnik, gefallen ihm zu die Fies, gebeten soll sich nicht verlassen auf die Kosaken, was wollen amul kommen von Tolchin und soll rausschicken auf den Wachsal Polizei, Chotsch von jetzt wegen, lassen sie nicht meinen, als sie liegt die Lees din, we lees dayen. Leistin für Leisdayen. Okay, a second. Hefker Zibalis. Und der Adon, der ist Ravnik, hat sich das Mal Davke nicht gelost lang beten. Hat zu lieb getan der Stadt und noch mit jitre Schuhe. Jeser Shas. Not sure what that is. Jeser Shas. Jeser I think it's more. Jeser is more. Shas, I'm not sure what that is. Der Heinu. Der Heinu. Der Heinu. Der Heinu. Der Heinu. Hat sich angetan in der ganzen Forme und mit alle Ordnance und ist Bechweide ויעצמו. Gebaut. Freude für Jatzmo, Reus mit der ganzen Polizei auf den Wachsal zu Встречаем dem поезд. Bitte, was? Встречаем dem поезд. It's halb Yiddish, половина Russisch. It's just a funny way of saying to meet the train. Let us translate. So Good idea. die ganze Sache noch gewesen, wer von den zwei waren kommen früher. So we understand both are coming. Who The is going to come? Cossacks, Get there first. Cossacks, mounted Cossacks,
from the track. Tulchin, and the pogromщикes from other places by train. So Right, who is going to come first? And finally they get a telegram, and the telegram says, Yedim, we're coming, mitahura, with a hooray. And everyone got terrified, and they ran to the chief of police and said, do something, because we don't know. Soll sich nicht verlassen, he shouldn't rely of the Kosaken, was wollen amol kommen von Tolchin. Amol is who knows when. Sometime. Yeah, because now that they know that the bad guys are coming, these are, who knows when these are going to come. Yeah. So these telegrams are coming from the bad guys. Yeah, the telegrams are coming from the bad guys. Und los arroy schicken auf dem Vokzal Polizei. The chief of police should send police to the train station. Chotsch von Joitze wegen. Just for the sake of it, just for the sake of looks. Lassen sie nicht meinen, lassen sie, the hooligans, nicht meinen, as is leis din veleis dayan, no law and no judge. Hefker Zibelis. More of a jungle. Yeah, law of it, yeah. Hefker Zibelis. Everything is permitted. Under Uden is... Lord. The high, not high official. The high official. Der Uden, der Ispravnik, hat sich dus mal davke nicht gelost lang beten. He didn't. He didn't wait on ceremony. Basically, he didn't wait for long before his. Hat sie lieb getan. He did us a favor. Der Stut und noch mit der Jeser Schas. Can somebody look up Jeser? I looked it up. Yeah. Jeser Sais, it is. Jeser Sais, the 15, yeah. Zugo. Pastarkunde. Ebervog. Ebermos. Right. Oh, Wonderful. Thank you. That's in this one, the Naborsky one. Yeah. Thank you very much, Judith. Oh. So that makes sense. He did even more than we asked for. Pastarkunde made it stronger. The Heino, what exactly? Hat sich angetun in die ganze Forme, in the whole uniform, mit alle ordens, with all the medals, und ist bechvoido v'yatzmo, with his own glory, with his own person, arois mit der ganze Polizei auf dem Vokzal, der entscheidenden Poist. Now, Sholem Aleichem, I think, is being very sarcastic here, because during pogroms, a lot of the police wore those uniforms and wore those medals, and they did absolutely nothing, because that is only a confirmation, and that's an affirmation of the state. It's the affirmation of the Tsar. So with all the medals, they show that we are on your side. The pogromщики, we're on your side. We protect the Tsar. So basically, the guy was playing both sides against the middle. Can I just ask something? So the baddies are coming by train, the goodies are coming by horse, and the only way that the goodies are going to get there first, if the later goes its usual slow self and takes its time. But in fact, this time it actually was going on time, according to timetable. Yeah. That's right. At each stop, a new telegram would be sent. No, not at each stop. Thank you for translating everything, because we skipped it. This was at the very last stop. Es ist schon eine Depeche von der letzten Stanzie, Christopovke, jedem und nicht nur jedem allein, jedem mit der Hurra. So this is the last station. There's no more delays to be expected.
The train had done an opposite of miracles, or a miracle again, meaning that this time around it went right on schedule. And on schedule, these pogromщики should arrive before the Cossacks, and so there's going to be a pogrom. Okay. And that was also what happened. The police came after it was all over, if they came at all. They If came they weren't right. helping the pogromers, they came in a minute. Yeah. Okay. Rachel, please continue. Yes. Die etliche Prinzen, die Regime von seiner Zeit haben sich euch dachten, euch nicht gedremmelt. Sie haben sich euch angetan, jontifdig, und euch mit die Ordens mitgenommen mit sich vor Galochen und seinen euch heraus aus Strasziewe, okay, dem Poiset hat sei der ist Pavnik a viele a Frage getan. Was tut ihr da? Haben sie ihm geentfällt die eigene Tasche? Wusstest du, a Wort für a Wort, der ist Pavnik, hat sei gegeben zu wissen, als sei mit als sei ist umsist. Kolzman, sagt er ist da, ist Pravnik, wird in heißen, sagt kein Pogrom nicht sein. Als Tage hat sei gesucht, mischen, harten Wort. Haben sie ihm ausgehört mit a Schmeichel und abgeentfällt mit Eizes. Ort wollen wir bald sehen, und wie sie haben das ausgerät, hat sich gelost hören von der Weiten a Pfeif. Von dem dosigen Pfeif hat sich uns allemen, los sich euch dachten, abgerissen in Herzen. Nach dem dosigen Pfeif haben wir sich gerichtet, der Herren noch a Pfeif. Schon mit a Hurra, und was noch dem dosigen Hurra geht weiter. Das haben wir schon gehört von anderen Städten. Zum Sof, was lässt sich aus? Gepfeift hat man Tage noch das Pfeifen ist gewesen umsist. Was ist die Meister? Die Meister ist a scheine Meister. Was noch mit unser Leidigkeit kann sich als solche treffen. Ihr mögt das hören. Dank, Rachel. Thank you. So, amazing how he writes. It's like he's talking to you. Some and he of builds the it up. He builds it up. It's very clever. some of the rich people from the city, they also dressed up Yontifdik, and they came to the train station, and the chief of police was asking them, "What are you doing here?" They're saying the same thing as you. He says, "As long as I'm the chief of police, nothing will happen here." He says, "Azer mi is umzist." Your effort, your time is wasted. Kolzman sucht ihr es du is Pravnik.
Wird in Hessen, sagt kann Pogrom nicht sein. And they say to him, We'll see about that. we'll see about that. Yeah. Also denke, will mir bald sehen. We'll see about it very soon. And so what happens? In that time, they hear the pfeifen, the whistle of the locomotive, and the locomotive comes. And I didn't quite understand all of it, so let's just see what the translation says. As long as he was in charge, there would be no pogroms. We'll see who's in charge. Just then, there is a whistle. Yahoo! Oh, waiting for it. Followed by a loud hooray. And what about you? Don't you know already knew from other towns? So they know that this hooray, what it means. Yeah? It's not hooray, it's Yahoo. Okay. Well, in Russian it's hooray. Hooray. This is what they scream when hurrah. When they charge. When soldiers charge, what do they scream in English? They make a big noise, yeah. Yeah, in Russian they scream "Ura!" So this is "Ura!" Okay. Yeah. Okay. Well, the title gives it away a bit, doesn't it? Helen, please continue. Ja. Kannst du es machen ein bisschen höher? Also, danke, Sascha. Zugefahren zu der Station, kein Heißen, hat der Maschinist aufgestellt, der Lokomotiv, und ist ganz breitlich auf dem Wachsaal und gelost sich gleich im Buffet herein, wie gewöhnlich. Stellt man ihm auf, Buche, wie sind die Waggone? Oh my God! Weißt du nicht, als du bist eine allein mit dem Lokomotiv und ein Waggon. Oh my God! Sei an der Maschinist mit Augen in Macht zu sein. Was ist mein einzig Waggone? Hat gehört sich Das gehört. Mit der Brigade. Woche ist die Brigade? Entfert sei wieder der Maschinist. Was geist mir an? Der Konduktor gibt mir so zu wissen mit der Pfeif, als ist fertig. Und Ist fertig. Entfer ich ihm ab, sagt er zurück mit der Pfeif, als ich bin euch fertig, und was die Maschine? Kein zwei Paar Augen, sagt er, hab ich nicht. Ich soll sehen, was hinten tut sich. Also entfert sei auf der Maschinist. In Weblick teinet, als Ist er gerecht? Ein Kitzer teinet her, teinet hin, siehst du ein Leidigkeit, und nicht du kein Passagieren. Khasene heißt es und klezmer. Oh my God! That's the title, okay. Isn't that amazing? Wie es hat sich ausgewiesen, nachdem es gewesen gefahren sie uns, was sich dachten, dass in ganz feine Kampagne geklebene Jingen, eins in eins, mit dem ganzen Klapperzeig mit Dubinkes mit Resinkes, weiß nicht, und mit
Shalemoisen. Shalemoisen. Oh, Shalemoisen. Ja. Freilich ist man gewesen in Bedarfen hat man... Und Bromfen hat man getrinken. Sorry. In Bromfen hat man getrinken, in Mestame Großsimche hat man auf der letzten Instantie ist in Christopowke reingeworfen, eine hübsche Gurke in ungeschickt die Brigade. Der Konduktor mit dem Katschiger, mit dem Gendarm hat vergessen eine Kleinigkeit. Sie schleppen die Waggonen zum Lokomotiv. Ist sich der Lokomotiv Mestame weg in der gewöhnlichen Zeit kein heißen, in der ganzen Leidigeier los sich euch dachten, geblieben stein mit allen Waggonen in Christopowke. In noch mehr kurz. Keine, nicht die Scheine Kompanie, nicht die übrigen Passagiere, nicht die Brigade, haben gar nicht bemerkt, als man steht. Und los sich euch dachten, man hat nicht aufgehört zu werfen, Golkes in ausleidigen Fläche, bis der Nachalnik-Stanzie hat sich gehabt. Als der Lokomotiv ist weg in die Waggonenstein noch, hat aufgehoben Gewalt. Erst hat sich ausgewiesen der ganze Tues. Und sie ist geboren, ein gepilter Himmel öffnet sich. Die Hävler auf der Brigade, die Brigade auf der Hävler, so lang, so breit, bis sie geblieben, als man darf nehmen, die Fies auf die Pleizes, in die Augen, in die Hände, in sich losen kein heißen, Machilla, zu Fies. A Brere hat man in Zachein Haie. Zachein Haie? Ja, und also das gewesen? Ja, man hat sich ungenehm mit Harz und man hat eure Regel gewesen, kein heißen. In was sich euch dachten, man ist bei Sholem gekommen, kein heißen. In Dafke mit der Gesang und mit Ahura, wie Gott hat Gott hat geboten. Wie Gott hat geboten. No, wo denn? Es ist schon aber gewesen ein bisschen zu spät. Auf die Gassen haben schon Arim gespaziert, die Kosakerloch mit von Tolchin. Reiten dich auf die Federloch, in wie sucht ihr die Khasene bei dem mit die
Kantschikes in die Hand und find der ganze Hefre Chuliganes ist in ein halbes Schuh nicht geblieben. Wo sich euch dachten, kein sicher Erfüller. Man ist sich zu laufen wie die Mais in Hunger, zu gangen geworden wie Schnee in Azimetug. Nur frag ich euch, ist nicht wert unsere Leidigkeit? Mein ich, man soll ihn abschützen mit Gold von oben bis herab oder Nachal Hapichus, Nachal Pachus, Gott machen von ihm Beschreibung. End of story. Sorry.